Buenos días a todos y a todas. AFIN es un gremio empresarial, como muchos de ustedes saben, porque son asociados de AFIN, pero tenemos invitados también de distintas instituciones públicas acá en el evento. AFIN es un gremio empresarial que congrega aproximadamente 55 o 56 empresas vinculadas a la prestación de servicios públicos de distinta naturaleza. Puertos, aeropuertos, servicios de telecomunicaciones, hospitales, carreteras, trenes, metro, en fin, energía, en fin, tenemos diversas empresas en muchos rubros. Y una de las cosas que nos ha hecho reflexionar mucho recientemente, tanto el tema de la reconstrucción con cambios, digamos, de todo el tema del fenómeno del Niño que vivimos, el terremoto de Pisco que vivimos, hemos tenido una serie de eventos en los cuales la reacción de las empresas, del Estado en conjunto con las empresas, no siempre ha sido la más adecuada, ¿no? Veamos el último caso que tuvimos, el de la deflagración, por ejemplo, en El Salvador, ¿no? Tenemos un sistema de respuesta que no parece ser el mejor y que impacta tremendamente, no solamente en la continuidad de los servicios públicos que prestamos, sino que impacta también en la imagen que le ofrecemos a la población sobre contrapartes solventes para prestar servicios públicos, desde el Estado y desde el sector privado, desde ambos lados. Entonces, afectamos el servicio por un lado, y por otro lado, nos compramos un problema de reputación como entidades solventes, digamos, como, ¿no? Yo, ciudadano, te entregaba tu servicio y espero que me lo des con continuidad, con certeza, y que si pasa algo lo resuelvas rápidamente. Entonces, conversando con Mike y con Esteban, que son contrapartes de la embajada norteamericana, con la que frecuentemente hablamos, coordinamos temas vinculados con inversión privada, les comentaba de ese tema y les pedí su apoyo para ver si nos ayudaban a traernos experiencias de cómo enfrentan situaciones de crisis, digamos, en los Estados Unidos. Como ustedes saben, los Estados Unidos de Norteamérica es no solamente un país gigantesco, sino que es un país que tiene una infraestructura muy grande y tiene una diversidad geográfica que lo hace enfrentarse también a muchos fenómenos naturales críticos. Y hablando posteriormente con Mike, nos confirmó que podíamos tener la suerte de contar con Lito, con Joselito Ignacio. Joselito Ignacio es un oficial retirado del Servicio de Salud Pública, y ha trabajado como asesor, lo tengo en inglés, pero Public Health Advisor for the Federal Emergency Management Agency, el FEMA, en la oficina de Response and Recovery, que es justamente esta entidad pública de los Estados Unidos que se encarga, y ahí él nos contará con más detalle, de todas estas coordinaciones interinstitucionales, ¿no? Y para enfrentar situaciones de crisis. Ha sido Deputy Program Director for Chemical Defense Program in el Department of Homeland Security, Countering of Weapons of Mass Destruction, former Safety and Environmental Health Officer with the U.S. Coast Guard. O sea, como ven, tiene una amplia experiencia en ese tipo de materias. Ha servido además en el ejército de Estados Unidos, en el U.S. Army, como Environmental Science Officer de 1992 al año 2000. Lito, te agradecemos tremendamente que hayas tenido la disposición de estar con nosotros el día de hoy. Va a ser un lujo tenerte con nosotros. Hemos invitado a funcionarios públicos vinculados con el sistema de primera respuesta, Juan Manuel Arribas, que articula un esfuerzo desde el sector privado de apoyo para casos de emergencia, nos facilitó mucho estos contactos. Gracias, Juan Manuel, por eso. Y por supuesto, gracias a Mike y a todo el área comercial de la Embajada Norteamericana, con quien tenemos esta estrecha colaboración que redunda en beneficio de ambos, quiero creerlo. O sea que los dejo con Mike. Me parece que vas a tener unas palabras. Juan, ayúdame con el programa. Juan. Muy bien. Buenos días. Adelante. Oh, gracias, León. Sí, hablo John Barrett, el consejero para asuntos económicos aquí en la embajada. Hola, John, buen día. Puedo hablar en español, tengo las palabras aquí en inglés, pero con confianza yo puedo hacerlo en español fácilmente. Bueno, no tan fácilmente, pero vamos a sufrir juntos con eso.
Pero la verdad es un gran placer para nosotros. Leonie, muchas gracias por su colaboración. Realmente es muy especial el trabajo que tenemos con ustedes y con AFIN. Entonces, es un gran placer para nosotros de compartir esa mañana con ustedes. También queríamos mencionar que hay varios oficiales, varias agencias del gobierno de Perú que están aquí con nosotros hoy en día. Verónica Zambrano de Ocitran creo que está con nosotros, y también oficiales de OEFA, de la Autoridad de Puertos, APN, de ENDE, y también del Ministerio de Defensa. Entonces, muy buena de ver todos ustedes aquí con nosotros hoy. Y también no sé si tal vez es posible que Roger Fernández está con nosotros. Roger es el director del National Response Team, el equipo nacional de los Estados Unidos de Response, y ellos hacen un gran trabajo en los Estados Unidos, siempre preparados, listos para colaborar, para asistir en los desastres naturales, desastres químicos, de otros también. Y lo que tal vez ustedes no saben de Roger, que Roger es un gran amigo de Perú, porque Roger organizó un esfuerzo muy importante después del derrote de petróleo en enero, el 15 de enero, en el inicio de este año. Y Roger mandó un equipo de los Estados Unidos que consistió de miembros especialistas, la Guardia Costa, de OSHA, también expertos en cómo cuidar los animales, los pájaros impactados del derrote. Eso fue un gran trabajo y una gran ayuda, creo, para el ecosistema del Perú y el gobierno de Perú para hacer todo lo posible para mitigar los impactos más negativos del derrote. Entonces, muchas gracias, Roger, si está con nosotros. También quiero mencionar que Mike está aquí. Mike es el oficial aquí en la embajada que tiene más contacto con ustedes. Él tiene el área de infraestructura, energía y muchos otros asuntos que él trabaja con nosotros aquí en la embajada. Entonces, es una persona muy clave para ustedes, y también agradezco la colaboración que ustedes tienen con Mike. Bueno, también como he dicho, es un gran placer siempre trabajar con AFIN. Ustedes son un parcero muy importante con nosotros, sus miembros. También estamos trabajando también con el gobierno de Perú en varios asuntos, inclusive con procurement, ¿no? Con las compras del gobierno para hacer un proceso más transparencia, más eficiente. Este es un gran trabajo que estamos haciendo con ustedes y quiero aprovechar esa oportunidad para agradecer por eso. Y la infraestructura obviamente es clave para todos los países del mundo y Perú no es una excepción. Quiero no anunciar, pero compartir que estamos en el gobierno de los Estados Unidos trabajando con un programa bien importante internacional, un programa de infraestructura, y donde es muy posible que vamos a tener algunos recursos especiales para compartir con países como Perú, con financiamiento, con conocimiento, con expertise, y estamos muy ansiosos, tenemos un entusiasmo de trabajar con AFIN cuando tenemos más detalles sobre ese programa. Entonces, eso fue lo que yo quería compartir. Mil gracias a Leonie, y también tengo que decir, yo sé que Leonie ya presentó las cualificaciones de Lito Ignacio. Lito Ignacio es un nombre que después del nombre vienen muchas letritas después de su nombre, porque tiene tanta conocimiento, tantos degrees con las universidades, unas universidades buenísimas en los Estados Unidos, incluyendo UCLA, incluyendo Naval Postgraduate School, que es una institución buenísima en Monterey, California. Él tiene también en Polytech de Pomona, otra gran universidad de California. Entonces, realmente tenemos una gran suerte de tener Lito aquí con nosotros. Entonces, también muchas gracias por Ignacio por estar con nosotros hoy.
John, Lito, antes de que empieces, hacerle notar a los participantes que la exposición de Lito va a ser en inglés, pero en la parte de abajo del Zoom hay un mundo que dice interpretación. Tenemos interpretación en simultáneo para los que les resulte más cómodo escuchar en español la exposición. Muchas gracias, Lito. Ahora sí, el micro es todo tuyo. The floor is yours. Thank you so much. Let me go ahead and share my screen. Are you? Yes, yes. Can you see that? Okay. Okay. Thank you so much to the State Department, to Roger Fernandez from the National Response Team and AFIN for giving me the opportunity to speak with you this morning. I am Joselito Ignacio. I go by Lito. I am a retired Public Health Service Commission Corps officer and currently serve as a public health advisor within the Federal Emergency Management Agency. This morning, I wanted to discuss how we in the United States we as a government work with the private sector, the partnerships that we have built over the last several years, and as examples of how we've been able to so far successfully engage with non-governmental organizations and businesses when it comes to disaster response. The federal government here in the United States sees the private sector as being a very, very important partnership that we wish to continue moving forward as we have been over the last several years. And then what I'd like to do is open it up for discussion, and hopefully I'll be able to answer any questions that you might have regarding this topic. So this is available on our website. It is called Building Private-Public Partnerships. This publication was developed in coordination with the private sector. And the purpose of this publication was to better clarify how various local, state, and federal government agencies can work with the private sector. The document also talks about how the private sector could work with the government before and during a disaster. Formalizing these ways of building this partnership is very important so that it provides a set of principles that both the private businesses, the volunteer organizations, and the government agencies can agree to and have a more established understanding for how that partnership should be utilized during a disaster response. So it involves, the guide helps describe the importance of building these relationships between private businesses, volunteer organizations, and the government agencies. It's also about ways for local businesses to be able to conduct emergency operations planning and response in coordination with government agencies, and then how to better integrate the recovery. So this is the phase after the response has stabilized, with the intent of developing the economic conditions of those impacted communities after a disaster. So we have a system in the United States called the National Incident Management System. And it's a very long topic that I won't have time to talk about, but
the National Incident Management System essentially is a principle or a doctrine that clarifies how we as a nation, as well as the local communities, should work together during an emergency. It clarifies words, terminology, structure for how we organize ourselves during the disaster. In that system, in that doctrine, it states that the private sector plays a very vital role in emergency management and in incident response, and should be incorporated into all aspects of this national incident management system. This includes utility companies, industries, corporations, professional and trade associations like yourselves, to be involved in every critical aspect of emergency response and incident management. So who do we define as private-public partnerships? We also refer to this as P3 as an acronym. So when we say private-public partnerships, we are referring to government, private businesses, and what we call non-governmental organizations, but essentially they're volunteer groups. And part of the way to develop these partnerships is to outreach to a variety of different organizations. So from the government side, to increase this partnership is to reach out to the local businesses, industry trade associations, to volunteer groups, to universities and schools, and then also owners and operators of specific critical infrastructure such as water and power, as well as owners and operators of supply chains like trucking companies, shipping companies, manufacturers and distributors. By engaging on a frequent basis with these various entities, you start to build very good relationships, and you start to recognize people, key people in those organizations that you can reach out to and work with before a disaster response happens. What do we mean by, what are the specific, I'll simply say capabilities that we and the government are interested in when it comes to these private-public partnerships? When you look at various disasters that happen in the world, it will touch upon one, if not all of these types of areas or capabilities. For example, medical access, our hospitals, our long-term care facilities like nursing homes, our pharmacies, transportation, right? Ensuring that the roads are clear and that there are mobility and accessibility issues, particularly for those people that may require that kind of special access. And also transportation impacts your ability to provide resources to affected communities during a disaster. If you go to the right, utilities such as availability of potable water, ensuring that you have good wastewater systems or sewer systems, particularly after disaster, trash and debris pickup. So when you look at these various capabilities, most of these capabilities are with the private sector, right? There's only very few that maybe our government here in the United States actually owns. But for the most part, the government agencies rely on the private businesses and owners and operators of these utilities to be able to provide that kind of service, particularly after disasters happened. And this is one of the reasons why these partnerships are so important for the federal government. So what are the benefits of establishing this public-private partnership
before a disaster. One, it shortens the disruption period following a disaster. So for example, power, right, and electricity. If you build these partnerships early, and it may help build what we call resiliency to allow those power companies to be able to get to damaged areas and to be able to restore power quickly to those communities. Efficient delivery of life-saving and life-sustaining services. So for example, hospitals or emergency medical services, if they are disrupted, that could cause significant impacts of lives lost or increase the risk of permanent debilitating injuries. And so the government partnerships with healthcare and emergency medical services critical before a disaster, so that those services are minimally disrupted. Further down on the list, inclusion and equity and jurisdictional resilience. There may be a lot of communities that normally don't have access to hospitals or other forms of utility, and it's important during planning, emergency planning, to identify where those communities are located and finding ways ahead of time in coordination with the private sector to be able to identify ways to increase access to those communities. Because what we have learned in the US, where communities that are somewhat isolated, such as our rural communities, or possibly communities that have fallen or that are operating below the poverty line in the US, they will have increased vulnerabilities to the effects of a disaster. And so we want to pay special attention to them as well. So there are a variety of different benefits as to why establishing these partnerships before a disaster is important. So when the Federal Emergency Management Agency, as well as our local and state agencies, respond to a disaster, the way we identify how well that response to that disaster is occurring is we use these community lifelines. So when we give a status update to our senior leadership, but also to our communities, we use these 7 lifelines to determine how well those particular capabilities have been restored, or what we call stabilized. So for example, safety and security, how well our law enforcement government services, as well as search and rescue operations are occurring. Food and water, what are some, are there grocery stores, like retail stores, wastewater collection, are they established after disaster in order to care for the impacted communities? We have a health and medical lifeline to talk about access to medical care, adequacy of the number of healthcare providers to provide healthcare support. This includes also emergency medical services. And then things like communications, transportation, and hazardous materials. We track that as well when it comes to determining how well an incident has stabilized after a disaster. When we apply these lifelines, we apply it across what we call operational phases. In the US, we have phases such as pre-incident. This is the period prior to a disaster happening. The actual incident itself, right? That's where we start to immediately see disruption to critical services. And then the incident response phase, which is where we start to push
government services for response, but also look to the private sector to also provide additional resources, not only to its customers, but also to other communities as well, if at all possible. And then this period of stabilization. And what we mean by that is the community is still damaged from whatever disaster had occurred. What the stabilization means is that even though the community is still damaged and hasn't been rebuilt, which may take a few years, we've at least stabilized those community lifelines that I described, the 7 community lifelines, such as ensuring that at least that the communities are sheltered, that they have food and water, that some form of power, electricity has been restored, that transportation routes to and from those impacted communities are available, are open. We emphasize the need for government response organizations to coordinate with the private sector partners before a disaster and then during a disaster, right? And so, and what we ask government organizations to include our own US government, our own federal government, is to understand where are those, what we call cross-sector interdependencies and obstacles that meet the survivor needs. A perfect example is like transportation. If transportation routes are disrupted, whether they're destroyed or partially damaged, that will prevent fuel, that will prevent water, that will prevent emergency medical services from being able to go to the impacted communities to do health and medical, to restore power, to do rescue, search and rescue operations. That's what we mean by cross-sector interdependencies. Every community in every country throughout the world, every community is very unique in terms of how they are geographically located, how their roads, the buildings and bridges are built. And so these interdependencies and obstacles do vary from community to community. What we ask government organizations to do then is to assess those interdependencies ahead of time so that it will help both the private sector partners and the government agencies to work together to prioritize what are the key disaster response activities that should occur in order to get those lifelines, community lifelines, stabilized. It's also important on the third bullet here, identify where government support is appropriate and available. Remember what I said early in the presentation, that almost all of the critical infrastructure, all of those capabilities that we rely on, power, health, medical care, transportation, food, most of those aren't owned by the government, right? They're owned by the private sector. And so, but there are certain things that the government can provide support. Here in the United States, we have entitlement programs such as food nutrition at schools. We have welfare systems for people who fall below a certain poverty level, economic level. We have systems for Medicare, Medicare, Medicaid, which is our systems for providing financial support for healthcare. Those are what we consider items or entitlements that we want to sustain during a disaster, right? But there are a lot of things that I described where we would rely very much on the private sector and that to provide support, power restoration, for example, food retail so that people can go to the grocery stores, the management of water, wastewater systems. So the question is now, how does the US government engage with the private sector before and during disaster?
This is also available on our website, the National Response Framework. This is the 4th edition of this framework, and it describes how we engage with the private sector, both at the local and at the federal level. At the local level, we have, as part of the National Incident Management System that I briefly described, typically during a disaster, you will have an incident command post, and you will have a designated incident commander with a command staff that's listed here on this right side. And then you have this general staff with a operations section, planning section, logistics, financial admin. So where does the private sector get engaged in this incident command system? The answer is they should be involved in any of these operations. In other words, the local government community should be reaching out to the private sector to ensure that the private sector is represented in each of these general staff as well as command staff positions, so that the government can better understand where to request assistance from the private sector. Also, it allows the private sector to understand what the government's response is at any given time. It also provides the opportunity for the government to use the private sector representatives to provide messaging to its customers about the response, or maybe the need to evacuate, or maybe the need to shelter in place. So this is at the local level. This is where we see engagement of the private sector at the local incident command level. At the federal level, or at the area or regional or province level, we have a unified coordination staff. Now, the purpose of unified coordination is to ensure that resources are provided to those impacted communities. And so I mentioned the incident command post. On the left side of this diagram, you see the incident command post's unified command here. And that's basically the slide that I showed previously. And this is where the unified coordination brings together entities at the federal level, but we also bring in folks from the private sector as well. And you see this establishment of the private sector here, that partnership at the federal or area regional level. At the incident command post, at the local level, the businesses, if there isn't one that exists, could establish a business emergency operations center. And what I mean by that, the business emergency operations center is typically at the private sector organization to be able to then coordinate directly with the incident command post on things that the community may need, and that the businesses can provide to those communities. I won't get too much into all of this other parts of the unified coordination staff. That's a whole course in itself. But what is important to understand is that there are opportunities, the same as you have at the incident command post, for the private sector to integrate into any of these areas of a unified coordination staff. So what I described in the previous two slides, the local incident command system and the unified coordination system, are examples of what we call a multi-agency coordination system. This is a system that provides support to those impacted communities. And the reason why you want to have this multi-agency coordination system is because there are going to be a lot of resources
that are going to be required during a large-scale disaster response. And so it's important to establish this coordination system, which is a combination of the government agencies at the local and federal level, as well as the private sector, to be able to work together to help prioritize what are those resources that those communities will need immediately, and then what are those resources that maybe could be given later. And the reason why that's important is because you don't want to create a difficulty, a challenge of bringing all resources into an impacted community, because that community may not have the capabilities to receive all of those resources at the same time. It's also important to integrate communications. It's important and as well as share information. And so a multi-agency coordination system allows the private sector and the government agencies to work together and better understand what each other is doing. And at the same time, finding ways for the private sector to provide available services to the government to help those impacted communities. And then also on the other side, if the private sector needs assistance from the government to be able to provide services or commodities to those affected survivors, then there's a way for those private sector entities to communicate those needs back to the government. So for a good example of that can be security. So let's say that the private sector needs to establish generators in order to provide temporary power. But let's say that there is looting, right? There's the threat of looting or the theft, the stealing of those generators. The private sector should be able to go to the government and say, could you provide some security so that our workers and our assets can be protected? So this is an example here in the United States of how this multi-agency coordination system works. So the incident command down here is at the community level. And if the incident command and we have private sector engaged here at this incident command level, if they need additional resources, they can reach out to an emergency operations center at the local level, state, and then for us at the federal level, we have a joint field office that could be established during a large-scale disaster. At the same time, what is not shown here, but if the private sector has a business operations center, the incident command post may be able to reach out to that business emergency operations center also to see if there's any support that could be provided from the private sector. This is an illustration of how this works. So on the left side is your incident command, right? This represents the community that's impacted. And so when requests for resources are submitted, it goes to the local. And if the local emergency operations center or the local business emergency operations center does not have those assets, they can then go to the state. And if the state cannot provide that resource, then it could go all the way to the federal level. Notice where we have engagements of the private sector, the volunteer groups, they occur primarily at the local and at the state level here in the United States. So this is why it's important for why the multi-agency coordination system is so important, because it does allow for the private sector to be engaged with the government agencies at the local level as well as at the state level. So what do we typically seek services from the private sector?
And what do we expect from the private sector if they're going to partner with the government during a disaster? The one thing we do ask the private sector entities is first to engage their own internal response and what we call continuity actions during a disaster. In other words, private sector businesses and even volunteer organizations, we ask them to be prepared as well for a disaster, because we don't want to, because the more prepared that the businesses are to a disaster, the better they're able to reestablish themselves after disaster and be able to provide support to impacted communities. The other thing we ask the private sector to do is to continue to provide their commodities, their services that they normally provide to their customers. So if they are an electrical utility company, we fully expect the electric utility companies to restore power and services back to its customers. That goes a long way. By doing that, that goes a long way to assisting the impacted communities. We also ask the private sector to have emergency preparedness plans so that it clarifies how they will operate during an emergency, but also we ask them to write emergency preparedness plans that describe how they will integrate with the government agency. For example, who is their point of contact with what government agencies and how often should they meet, for example, and what are some goals and objectives for that engagement with the government agencies. And below are some examples that I briefly described of some of the private sector responsibilities. We fully expect private sector to care for its employees during an emergency. Just simply because there's a disaster does not mean that it prevents them from watching over their employees. We fully expect private sector to care for its employees during an emergency. What are some responsibilities we ask of volunteer and nonprofit organizations? We also call them non-governmental organizations. Oftentimes, depending upon the specific volunteer organization, we ask them to provide the same capabilities that they normally provide during other disasters, right? Sheltering, emergency food supplies. If they provide mental health services, we would ask them to provide those mental health services as needed. And these are some of the examples that we provide here. The volunteer organizations are very good in seeking out help from the communities or other communities that may not have been impacted by an emergency. And so we rely on them when it comes to bringing in additional volunteers to help provide for food, help establish sheltering locations, maybe help out with pets, evacuation or the caring of pets that might have been impacted by the disaster. So what are some examples of how the US government worked with the private sector? One of the examples was this Project Airbridge. In 2020, as the world experienced COVID-19, there was a great demand for personal protective equipment for its healthcare workers. And the United States was also very stressed about the fact that there was not enough PPE for its doctors and nurses and other healthcare providers. So we established this Airbridge in around March of 2020. The manufacturing overseas, such as in Southeast Asia and China, what we did was we reached out to those PPE manufacturers and distributors and partnered with them. And that partnership entailed the following condition. We wanted them to provide their customers back in the United States
who were primarily hospitals, long-term care facilities, emergency medical services. But we wanted them to get the PPE to the United States quicker. If we were to rely on shipping, it would take 30 to 40 days. So what FEMA did was we reached out to these manufacturers and distributors and said, we would fly your PPE commodities to your customers. However, the condition is we ask that 50% goes to your traditional customers anywhere in the US. And then the other 50%, we ask that you provide them to the customers in those locations where a lot of COVID cases were occurring. So this is our way of providing partnership with the private sector. They needed to get the PPE to its customers in the United States faster. We were willing to pay for the shipment through air to get them to those customers faster, but we asked them to provide 50% to those customers that were in high COVID-19 case communities. So, and it worked very well. We were able to deliver well over millions of units of PPE over a very short period of time. The other example is during an oil spill. In May 2015, there was approximately 50,000 or so gallons of crude oil that spilled off California, off the coast of California, and it impacted Refugio Beach, which is one of the beaches in California. Here, the state of California, through its Office of Emergency Services, as well as its California Environmental Protection Agency, reached out to volunteers, to these volunteer groups, and asked them for volunteers to help assist with beach cleanup and various other assigned tasks. And this is what happened. They were trained in how to do oil spill cleanup in a safe and responsible manner. And they were able to fill hundreds of buckets of crude oil that they scooped along the shoreline of Refugio Beach. So this is all being done or was done by volunteers, but they were trained ahead of time so that they could do it safely. And this typically happens, it doesn't happen all the time, which is good, but when we do have an oil spill, particularly like in California, the government there has a system to be able to reach out to these volunteer groups very quickly in order to get them trained and get them to help assist with the oil spill cleanup. At FEMA, we also have this, this ability to seek out businesses during a disaster. We've set up this website as well as a acquisition process, offering the private sector to have a formal business relationship with FEMA during a disaster. There are certain steps that are taken in order for that to happen, for private sector to get involved. So we have counselors that are available through these procurement technical assistance centers to help private sector businesses understand the steps to get a contract with the US government. And then we ask the private sector businesses to register through this website, through this, what we call System for Award Management. And in that website, as they register their business, they indicate that they are willing to participate in a disaster response registry. What this disaster response registry does is that it allows the US government contracting officers within FEMA during a disaster to quickly find those companies who are already registered under this condition.
So that way it doesn't take a lot of time to try to find companies that might provide the needed services or products that we quickly need during a disaster. The other thing we ask companies to do is to understand FEMA's mission and goals. And the reason for that is that we want them to have clear understanding and of what we do and how important it is when it comes to assisting the communities that are impacted by a disaster. A lot of the commodities that we look for during a disaster are listed here. And these are the kinds of commodities that the contracting office within FEMA will pay attention to. Like we look for private sector businesses that can provide infant toddler products, water, meals, medical kits, plastic sheeting, cots, portable toilets, and so forth. We have found that for most of our disasters, these are the most common items that are needed to help the survivors in those impacted communities. So I just want to summarize some of the key points from my presentation. It is so important that government, private sector, and volunteer organizations to work together in planning for disaster response before an incident occurs. It's also important to establish a coordination structure that better integrates how government and the private sector can work together. And the private sector and the government should be involved in planning, problem solving, and information sharing. It should not only be the government doing planning and problem solving and information sharing. It should be a partnership with the private sector as well as with these volunteer organizations. It's also important to understand and implement this, what I call multi-agency coordination structure. So to ensure that resources are properly requested and then delivered in a timely fashion to those impacted communities. And then also it's important for the government agencies to formalize this process of how they engage with the private sector through an efficient contracting process before a disaster. So then that way the government agencies will know which private sector companies they can reach to when it comes to critical commodities like toddler, infant formula, water, blankets, and so forth. That way you minimize the amount of time or delay during a response. Again, I want to just thank AFIN and the State Department, as well as Roger from the National Response Team for the opportunity to be able to speak with you today, as well as my FEMA colleagues at the International Affairs Division. And I'm open to any questions that you might have. Thank you very much, Lito. A todos los participantes pueden hacer las preguntas en español si quieran. Porque Lito tendrá traducción. O sea que quedo a la espera de las manos levantadas. Yo quizás me quedo con 3 cosas, Lito. La primera es la necesidad de establecer estos partnerships, estas alianzas, este conocimiento entre las partes antes del desastre, ¿no? O sea, tener el sistema armado, listo, ¿no? Y eso supone también un nivel de coordinación al interior del sector privado que probablemente hoy día no existe, tan sofisticado. De hecho, no tengo claridad si tenemos espacios para conocer, por ejemplo, entre todas las compañías de telecomunicaciones, qué cosa es lo que tenemos que cómo responder en conjunto, colaborar, ¿no?
Entonces creo que ahí tenemos un espacio de agenda para nosotros. El segundo punto que me parece súper interesante, y no sé si lo tenemos, quizás Juan Manuel nos puedas contar, o alguien del Ministerio de Defensa, del CODEN, es esta idea de tener no solamente un inventario de activos, que sé que tenemos los activos críticos en el inventariado, pero esta idea de tener un registro de proveedores listo para entrar en caso de emergencia, que no es el proveedor regular, que le compramos papel, le compramos agua, baños de emergencia, ¿no? Es un proveedor de emergencia que está listo a responder, ¿no? Me pareció interesante esta idea. Y un tema que sí te quería preguntar, que es algo que llama mucho la atención acá en el Perú, cuando tú hablas de todo el sistema de respuesta, pones muchísimo foco, y es correcto eso, en estabilizar la situación y evidentemente después viene resolverla, ¿no? En el Perú, mi impresión, es una lectura, no sé si la comparten quienes están acá, es que perdemos mucho tiempo en encontrar responsables en un momento en que deberíamos estar concentrándonos en resolver la situación. Los responsables, las responsabilidades se van a determinar en un proceso que corre paralelo, ¿no? Y eso hace que incluso la comunicación con la comunidad y todo no tenga que ver con cómo resolver el problema, sino que tiene que ver con, fue este, fue el otro, esa autoridad no hizo lo que tenía que ver, hacer, y nos perdemos en una discusión que la oportunidad no es esa en la cual deberíamos estar con todas nuestras energías concentradas en resolver, salir del incidente, salir de la emergencia, salir de la crisis. Quisiera algún comentario sobre eso, y abro a preguntas, hay varias en el chat, ahora las puedo leer, Lito, y de repente absolverlas. Yeah, so thank you. Yeah, this is why it's very important to, one of the questions or concerns that you mentioned is who to contact in the government when it and also the importance of understanding which private sector businesses have a particular product or service that they could provide ahead of time. And we absolutely agree. The government contacts that private sector businesses should be aware of so that they can reach out to those specific individuals, particularly during disaster, is going to be important because, as you said, time is a factor, and you don't have time to have to find and search someone in the government to speak with. So having those relationships and identifying who those individuals are in the government is important. At the same time, the government agencies should also know who in the private sector that they should be able to reach out to as well. So it's a two-way communication to ensure that the private sector communities and the government agencies are able to speak to each other before and during a disaster. With regards to what I described on the contracting side, which is one of the ways we determine which private sector can provide certain commodities or services, it's very helpful to us because it saves a lot of time during a disaster. It's one of the reasons why FEMA is able to create a contract within a week or two, because we already know which private sector companies we're able to do business with and can provide the needed services or products to those affected communities. And so, but that takes a lot of work to put together.
It requires a lot of communication between the government agencies and the private sector businesses to understand and if possible, you know, for the government agencies to be able to provide a registry for identifying which private sector businesses or volunteer organizations can provide the critical needs and services. But again, that takes time, and the time to do that is before a disaster happens. I hope I answered your question. Thank you, Lito. Tenemos a Juan Manuel Arribas y después al señor Sierra. Buenos días, ¿me Ahora copian? preséntense y díganos Sí. a qué organización pertenece. Buenos días, ¿me copian? ¿Sí? Sí, sí, muy bien. ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Manuel Arribas, soy director ejecutivo de Hombro a Hombro. Nosotros somos un frente empresarial ante desastres que nacimos a la luz de la experiencia del niño costero del 2017, cuando los principales grupos empresariales de este país, llámese Breca, Intercorp, Gloria, Romero, decidieron impulsar aquello que habíamos hecho de primera respuesta y un poco desordenadamente, muy emocionalmente incluso durante el niño. Se quiso estructurar para preparar un frente empresarial que tenga una actitud mucho más preparatoria, no preventiva, sino preparatoria, antes de la ocurrencia de desastres de gran magnitud. Desde entonces tenemos firmado con el Ministerio de Defensa y con INDECI una relación espectacular de coordinación que venimos ejecutando desde entonces. Nosotros somos los representantes del sector privado en el COEN, en el Centro de Operación de Emergencia Nacional, que en caso de la ocurrencia de un desastre grado 4 o 5, llámese desastres nacionales, que el Estado tiene que reaccionar, no ante un desastre que una región o un municipio puede enfrentarlo directamente con sus propios recursos. Solamente cuando hay un desastre de gran magnitud y de acuerdo a un protocolo que ya hemos armado, nos activamos y tenemos un espacio, una oficina que el COEN nos cede durante la ocurrencia de este desastre para coordinar al sector privado en primera respuesta del problema. Generalmente, lo que primero que se nos requiere es alimentos y bebidas. Luego, si el problema subsiste, estamos hablando de maquinaria pesada, estamos hablando de medicinas, EPPs, y podemos extendernos a farmacias, centros comerciales, supermercados, logística aérea, logística terrestre, en fin. Eso es lo que hacemos. Durante la pandemia hemos tenido que nadie estaba preparado para el tema pandemia, ni aquí ni en los Estados Unidos. Fue un tema tremendo. Nos vimos envueltos también en la vorágine de trabajar en diferentes aspectos, pero de alguna manera lo que ya existe en el Perú es un frente empresarial que es hombro a hombro. En este momento tenemos 59 instituciones privadas, empresas privadas que apoyan a nuestra organización. Pretendemos llegar a fin de año a 100, ese es nuestro objetivo, y que trabajamos muy de la mano con nuestros amigos de INDECI. Viajamos con ellos en primera respuesta a ver lo que pasó el día de hoy, no lo que pasó ayer, para evaluar y ver la mejor manera de coordinar con el Estado. Tenemos procesos ya armados para que las empresas puedan canalizar sus donaciones y no recién ponerse a pensar cómo vamos, qué papel, qué carta, qué comunicación, para que la empresa al final del proceso tenga su certificado de donaciones. Antes una empresa se demoraba medio año o un año en tener el papel. Hoy día con un trabajo espectacular de INDECI lo tenemos en una semana. Muchas veces decidimos con el coronel Sierra, aquí que tiene la mano levantada, no activarnos porque ya está suficientemente
atendida a la población, como ocurrió en Patás, en Retamas, con ese derrumbe horroroso que hubo hace poco. A veces nos activamos sin que INDECI se active, por ejemplo, en Cayoma, que no se declaró en emergencia puntualmente y salimos nosotros a atender en coordinación informal con INDECI, porque ellos estaban con los brazos amarrados y nosotros salimos en coordinación con ellos, pero en fin, ya existe. Ahora, nos falta muchísimo de mejorar la coordinación, de difundir lo que hacemos, nos falta incluir más instituciones, practicar mucho más, nos falta mucho más poder de convencimiento al Estado para mejorar los simulacros, que creo que ahí hay muchísimo por hacer para involucrar a la población. Cada dólar que invertimos en preparar a las familias es más rentable que cada dólar que gastamos en primera respuesta. Eso nos lo han enseñado nuestros amigos japoneses. Entonces, tenemos ya una infraestructura, falta muchísimo, pero ya estamos andando. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Manuel. El Coroneles Sierra. Así es, muy buenos días, muchas gracias. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Ojalá sea el inicio de una colaboración estrecha también a través de Juan Manuel para no dispersar esfuerzos, sino más bien continuar creando institucionalidad. Muchas gracias, Leoni. Muy buenos días, yo soy el coronel César Sierra Sanginés, director de respuesta del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI. Primero, para agradecerle a AFIN, en realidad, esta preocupación, porque es una entidad, si nomás no lo hace, sino lo hace con el sentido solidario, en realidad, de poder determinar una fortaleza que la tenemos ahí y no la empleamos en su totalidad. Y felicitar también a Lito Ignacio, ¿no?, por su exposición, que me parece espectacular, la verdad, y su experiencia lo dice. Pero también hacer una precisión que es muy importante. Los países, sobre todo aquellos que estamos adscritos y comprometidos como organismos internacionales, tenemos nuestros sistemas, propios sistemas, protección civil, defensa civil o gestión de riesgo de desastres. En nuestro caso, a partir del año 2011, tenemos un sistema nacional de gestión de riesgo de desastres. A partir del año 2011, muy aparte de los planes, etcétera, que no voy a involucrarme en teorías, ¿no?, que en realidad es un muy buen diseño. Como lo dijo muy bien Juan Manuel, lo que nos falta es impulsarlo, que todo el mundo lo conozca, que todo el mundo sepa en realidad sus roles, todos los procedimientos, los protocolos. Y a partir de este sistema, el sector privado, o como lo dijo muy bien Lito, las alianzas públicas privadas son muy importantes. A partir del año 2017, como me dijo Juan Manuel Rivas, y se cristalizó a partir del año 2018, con hombro a hombro o soluciones empresariales que luchan contra la pobreza, ¿cómo se llamaba? O se llama también. Entonces, nos ha permitido ya centralizar esa ayuda del sector privado. No lo tenemos olvidado porque el sector privado siempre se hizo presente, pero se hizo presente. Ahora ya tenemos una cabeza, ya tenemos un control, porque en una emergencia, lo sabe muy bien Lito, lo sabemos todos, lo primero que viene es el caos, viene en verdad todo el embrollo de autoridades gubernamentales, no gubernamentales. Todo el mundo quiere dar órdenes, todo el mundo quiere dar lo suyo, con el espíritu de ayudar en realidad, pero en vez de ayudar a veces ese desorden no ayuda. Entonces, el sistema, aparte de explicarles que sí tenemos niveles de emergencia, como bien lo dijo Juan Manuel Arribas, que el nivel 1 lo hace el alcalde distrital, 2 el alcalde provincial, 3 el gobierno regional, y cuando sobrepasa la capacidad de respuesta del gobierno regional, solicita la declaratoria de estado de emergencia y pasamos a nivel 4. Quien conduce la emergencia continúa siendo el gobierno regional. Y ahí también para la pregunta que dijo Leoni Roca ahora. Los invernaderos que se necesitan, ¿no? Sí, exacto. Exacto. Los sectores se hacen presente. Mejor dicho, el gobierno nacional se hace presente con sus sectores. Es un promedio de 36. Si el señor Hurtado puede apagar su micro, gracias. En ese sentido, cuando se hace el gobierno nacional, cuando se declara estado de emergencia, se hace presente el gobierno nacional,
En el Perú, si bien es cierto, tenemos muchos servicios que son tercerizados, están como empresas, pero no están libremente así. Hay un responsable. Por ejemplo, si el producto de energía se interrumpe, hay un sector que es el responsable, que es el Ministerio de Energía y Minas. Si el sector de aguas se impone, hay un sector que es responsable, que es la vivienda. Entonces, todos no están libres en realidad. Lo que falta ahí, y lo dijo muy bien Lito, es la coordinación, el conocer su rol en una emergencia. Lo dijiste hace un momento, Leoni, en Vía Salvador, hemos estado en San Juan del Gancho, yo he sido el responsable de esa emergencia. En realidad, mira, Lima, estamos en Lima, a un paso, y el desorden que se dio, felizmente que en los días subsiguientes pusimos un gran orden. Imagínate una emergencia, pues, en la selva, en lugares que son muy lejanos del Perú, que nos sucede a cada momento. Entonces, lo que sí tenemos que ver en este sistema, y ahora aprovecho y le doy la iniciativa también a AFIN, ¿no? El que en realidad todos, y yo me ofrezco voluntario inclusive, ¿no? A que conozcamos el sistema, cómo se maneja, cómo se lleva a cabo en realidad el orden. ¿Quién es el comando del incidente en ese momento? Como muy bien lo dijo Lito, siempre hay un comando de incidente. ¿Y quién es el responsable? Sí, ¿qué rol cumple cada uno? Ahora ya con el sector privado, esas alianzas públicas privadas que son muy importantes para nosotros, ya tenemos cierto orden. Lo que tenemos que hacer muy bien, como dijo Juan Manuel, es practicarlo, tener muchas... existen algunas barreras, es normal. ¿Por qué? Porque el marco normativo muchas veces no nos permite actuar. Por ejemplo, si no se declara estado de emergencia, el INDECI no puede entregar bien ayuda humanitaria. Lo que nos pasó en Arequipa, ¿no? Comandante me decía, oye César, sí, pero luchábamos y dijeron, no se va a declarar estado de emergencia. Y Juan Manuel estaba ya en la pista de aterrizaje, listo para partir. Entonces, tuvo que partir, porque le dije, ¿sabes qué? No nos ha declarado de emergencia, no podemos actuar. Sin embargo, esos temas los vamos a ir manejando poco a poco, ¿no? Para que el actuar, el accionar, porque el sufrimiento de la población no entiende de niveles, no entiende de normas, no entiende marcos normativos. La población entiende que está sufriendo y que tenemos que ir a ayudarlos para aminorar el sufrimiento. Y eso es el agradecimiento que le tengo ahora, les hago exclusivamente a FIN, a Lito, a Juan Manuel Rivas, hombro a hombro, ¿no? Que esa voluntad, ¿no? De verdad, esa solidaridad es muy importante. Ese espíritu anima a que todos los que estamos muchas veces en la rutina despertemos, porque nos sentimos acompañados, nos sentimos que alguien está con nosotros en realidad. Muy aparte que hay escenarios, tenemos también ayuda humanitaria, pero siempre el hecho de que exista el empresariado voluntariamente queriendo apoyar, a todos nosotros nos anima en realidad. Nos anima y de verdad nos impulsa a continuar ayudando, establecer los planes, practicarlos. Y esa es la idea. La idea es que todos conozcamos nuestros roles en caso de una emergencia, sí, sea de cualquier nivel, sobre todo, ojalá Dios no quiera, esperamos un sismo de gran magnitud después del silencio sísmico que tenemos de 1746, y que esperamos un sismo de gran magnitud acá en el sector de Lima, ¿no? Entonces, ya tienen unas magnitudes diferentes. Entonces, eso es lo importante. Yo, la verdad, no me quiero hacer más extensivo. Yo les agradezco, los felicito. En realidad, por eso yo mismo quería estar presente en este Zoom y agradecerle a todos los que están participando, a Lito, Ignacio, de donde está, a AFIN, que es en realidad que ha provocado toda esta reunión, y que ese espíritu se avive, continuemos, ¿no? Porque todos debemos estar juntos para atender a la población en caso de una emergencia. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, coronelito. No sé si quieres hacer algún comentario. Juan Manuel Arribas también ha levantado la mano. Yes, thank you. No, thank you. No, ahora sí. Thank you so much for the opportunity. Yeah, and thank you for those comments. I wanted to make one point
with regards to the private sector businesses during an emergency, at least in the United States, the private sector businesses do not necessarily have to wait for the federal government or even the government agency to declare a disaster. So for example, we unfortunately have disasters where apartment buildings may catch on fire, and it will cause many people to be displaced from their homes. The American Red Cross at our local community will automatically establish a temporary shelter for those families and provide them needs like food and water until they're able to find someplace else to live. And that is done almost automatically, right? The government doesn't declare a state of emergency in those cases. But what they may do is they may reach out to those volunteer organizations during that event, right? It's not a community disaster, but it's an important event that's causing families to be removed from their homes. They may reach out to the local volunteer organization, say, hey, can you help? And then they'll be there. Or sometimes if the volunteer organization sees what's happening in the news, they may just mobilize to that location to see if they could offer help. And so for the private sector, that's a good way of trying to encourage what I call proactiveness. You know, don't wait for the government to reach out to you, but maybe encourage the private sector to reach out to the communities directly to say, hey, where can we help? You know, and offer the kinds of services that they could provide. So you're not waiting on someone to grant those private sector businesses permission. The private sector organizations, they belong to that community, right? And in many cases during a disaster, they are survivors themselves, right? They're affected negatively by the disaster. And so they too should feel a sense of ownership to try to provide whatever assistance they can to those communities automatically without ever having to ask for permission. Gracias, Lito. Juan Manuel, tienes la mano levantada, pero tengo varias preguntas en el chat antes, Juan Manuel, y déjame leerlas, comentas, y vamos con Lito, creo que ya un poquito para empezar a cerrar. Hay una pregunta, Lito, respecto a cómo ayudar o cómo hacer para que el sector privado, a ver, la leo mejor específicamente, cómo promover desde el sector privado la articulación de los sectores para que desde el Estado se pueda establecer los procedimientos para responder en caso de emergencia. Creo que hay que enfocar un poco esto en el tipo de empresas que están en AFIN, ¿no? El tipo de empresas que están en AFIN frente a una emergencia, por ejemplo, un caso de interrupción del fluido eléctrico, de las líneas de transmisión eléctricas, una inundación de una represa en una generadora eléctrica, una caída del sistema de internet, una carretera que se inunda, en el caso del Niño, y se interrumpe el tráfico a todo el norte del Perú, o un spill de petróleo, como hemos tenido el caso de Repsol. Es decir, son empresas que se encuentran frente a situaciones de emergencia, que evidentemente por el tipo de empresas que están en AFIN tienen protocolos y tienen todo check, pero las emergencias existen, se presentan desgraciadamente. ¿Cómo hacer para que frente a y quizás César nos pueda dar también ahí una mirada, porque lo que se siente mucho desde el lado de las empresas es que frente a un incidente, efectivamente tienes que salir a responder, como dices tú, Lito, no puedes esperar a que te llamen, no, tú tienes que empezar, pero relativamente rápido necesitas un acompañamiento del Estado, y necesitas que ese Estado esté un poquito más ordenado, y que no venga uno a decirte una cosa, el otro te venga a decir otra cosa, y tú no puedes atender la emergencia porque estás mandando papeles todo el día a 25 autoridades en lugar de estar concentrado en resolver el problema. ¿Cómo se construye esta mirada conjunta? Creo que tiene que ver con eso varias de las preguntas que hay, porque hay un tema de desconfianza entre las partes, también hay una pregunta relacionada
con el tema del agua, ¿no? Llamo al privado y hay la percepción ante la ciudadanía que eso va a costar mucho dinero, ¿no? Hay varias preguntas en esa línea. ¿Cómo se construye esta institucionalidad que permite que ante un evento inesperado, en fin, la colaboración haga que los temas se resuelvan y que no estemos pues empapelándonos papel para acá, papel para allá y nadie resolviendo, atacando el problema y la pobre gente desesperada, ¿no? Entonces terminamos dando sheltering más tiempo del que debemos, comida más tiempo que el que debemos, todo más tiempo que el que debemos porque no atacamos la emergencia de una manera efectiva, ¿no? Sí. Quizás algunas experiencias ahí, Juan Manuel, no sé si me puedes ayudar a cerrar la idea y después hay una persona en el Ministerio de Defensa que no tengo identificado el nombre, si se presenta sería estupendo. Vamos con Juan Manuel, con la mano del Ministerio de Defensa y después contigo, Lito. Gracias. El coronel Sierra también quería levantar, había levantado la mano. Creo que quedó levantada la vez pasada, no sé si la ha vuelto a levantar. Sí, después de ti, Juan Manuel. Ya, ok. Le has dado en el bull, Leoni, porque si bien es cierto, INDECI está súper bien preparado en la gestión de riesgos. Hay un montón. Juan Manuel, un tema para facilidad. Cuando pasamos a hablar en español, pongan en su traducción español, porque si no están escuchando el eco de la traducción. Cuando habla Lito, pasen al inglés, para facilitarles. Perfecto. Ahora, ¿me escuchan bien? Ya. Le has dado en el bull, Leoni, porque esa es una también de las taras que tenemos. Ahora estoy escuchando en inglés. ¿Qué pasa? Un ratito. Ya. Ok. Eso nos ha pasado tremendamente. O sea, INDECI tiene una estructura, tiene un centro de operación de emergencia nacional que es un modelo en América. O sea, ni siquiera en Latinoamérica, en América. Los invito a que conozcan el nuevo Centro de Operación de Emergencia Nacional, que es una maravilla, con asientos de todas las instituciones públicas, asientos permanentes, 24 horas. Es impresionante. Al costado del aeropuerto de Las Palmas, o sea, estratégicamente ubicado con sala para el presidente, sala de prensa, sala de auditorio, etc. Pero ¿qué pasa? Si el desastre es un derrame de petróleo, el ente rector ya no es INDECI, es ambiente. Mientras tanto, la mancha de petróleo va avanzando y se le dice a ambiente qué hay que hacer y no saben qué hacer, porque la gestión de crisis es un tema profesional. Es un tema de entrenamiento. No por ser experto ambiental eres un experto en gestión de crisis ambientales. Me dejo entender. INDECI tiene toda el expertise para poder enfrentar cualquier tipo de desastre creado por el hombre o desastre natural, desastre de gran magnitud, pero puede perfectamente tener al Ministerio de Ambiente debajo que pueda ayudarlo por temas técnicos, pero que gestiona. El que tiene el centro de comando y control es nuestro INDECI, es mi sugerencia y al respecto escribí en El Comercio. Ocurre lo de la pandemia. INDECI tenía mucho que decir en el tema de alimentos, en el tema de aeropuertos, en el tema de migrantes, en el tema... Pero no, es el MINSA el que tiene el ente rector. Hasta hoy día, y discúlpenme y ojalá me desmientan, no existe un centro de comando y control en el Ministerio de Salud que pueda brindar información just in time para poder evaluar la gestión de la vacunación. ¿Pueden creer eso? Entonces, a lo que voy yo es que tiene que existir una autoridad, es sugerencia. Hemos avanzado bastante, pero mi sugerencia es que nuestro Estado debería organizarse de tal manera que tenga una autoridad máxima de mucho más rango que sea la que gestione las crisis de gran magnitud y que de esa manera esta superautoridad pueda dirigir a los demás ministerios para poder enfrentar una crisis de gran magnitud que, como ustedes saben, el tiempo es directamente proporcional a muertos y a más afección. Entonces, ahí tenemos un rumbo muy bonito para tratar de solucionar y alinear al Estado y en torno a eso a las empresas
para poder ser más eficientes, porque se nos viene el gran terremoto en la costa central del Perú. Va a ser un monstruo de entre 8.8 y 9.2 y va a tener una afectación de entre 150.000 muertos a 1.000.000 de muertos. Y lo dicen las autoridades técnicas al respecto. Imagínense lo que sería eso. Gracias. De acuerdo. Coronel Cruz. Muy bien, sí, Leo, algo rápido nomás. Efectivamente, nosotros también, sabe muy bien que estamos en el Perú, los países tienen sus normas, y las emergencias están clasificadas, en este caso, en gestión de riesgo de desastres, la PCM es el ente rector, en realidad el SINAGER, pero cuando se declara en estado de emergencia, por ejemplo, el derrame de petróleo que fue ambiental, el ente rector la tiene el Ministerio del Ambiente. Hemos tenido hasta ahora tenemos la pandemia y el ente rector es una emergencia sanitaria que el ente rector la tiene salud. Sin embargo, nosotros, el INDECI, no estamos tácitos en esto. Empleamos las herramientas del SINAGER, por ejemplo, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, donde se monitorean todos los peligros, las emergencias, los desastres, y se articulan a los sectores y se maneja la información para que se convierta en la voz oficial. Además, empleamos herramientas de SINAGER como, por ejemplo, la evaluación de daños y el análisis de necesidades, el EDAN, que nos permite tener establecidos quiénes han sido afectados, quiénes son damnificados, cuántos han perdido sus medios de vida, y etcétera. Y eso nos permite a nosotros comenzar. Pero la pregunta en sí, lo que están haciendo, cómo poder hacer que el sector privado se articule los sectores. Uno de los mejores ejercicios que tenemos son las simulaciones. Los simulacros es para evaluar el comportamiento de la población ante una emergencia. Y las simulaciones es la medida de aquellos que van a tomar decisiones. Y ahora estoy anotando porque nosotros realizamos simulaciones donde participamos todos los sectores públicos y privados, y ahí Juan Manuel Rivas, hombro a hombro, participa, y ahí AFIN también debe tener su parte. ¿Para qué? Porque ahí es donde nosotros difundimos el diseño de este sistema, y ahí vemos cuáles son los roles y cuál va a ser los puntos focales para evitar duplicidad de entrega de ayuda humanitaria, desórdenes, y esa es la idea. La idea es hacer cuan más simulaciones nos permitan hacer para que todo el mundo conozca su rol, y en el momento que se presenten los eventos, ya sean de cualquier magnitud, sepan que tenemos que hacerlo. Es bien cierto que en el nivel 1, 2 y 3, que es el alcalde distrital, provincial y regional, no tienen muy desarrollado el contacto o el vínculo con el sector privado, que, como bien lo dijo Lito, un edificio se incendia, no está declarado estado de emergencia, pero es una emergencia. Ese alcalde distrital o provincial debe tener el nexo con las entidades privadas que, con el espíritu solidario de poder apoya a la población, establecer pequeños albergues donde van a descansar la gente que ha perdido todo. Así está en su nivel. El INDECI, si bien es cierto, participamos en forma directa en el nivel 4, pero no dejamos de participar en los demás niveles. En nivel 1, 2 y 3, asesorado técnicamente, y si vemos que el alcalde distrital o provincial no está haciendo lo propio, inmediatamente intervenimos para que esta emergencia, ya sea de cualquier nivel, se atienda como corresponde en realidad. Y eso es muy importante, que el sector privado, que ahora hoy por hoy tiene un gran sitial en este sistema, podamos involucrarnos mucho más de lo que estamos ahora, pero siempre con un punto focal. En este caso, nosotros coordinamos con hombro a hombro, porque nació la necesidad de controlar para evitar, como les dije hace un momento, duplicidad de entrega de ayuda humanitaria a poblaciones que ya han sido atendidas y otras no lo han sido. Esa es la idea, ¿no? Gracias, entonces, coronel. yo solamente quería pensar en eso. Muchas gracias. A ver, tenemos 3 intervenciones más, estamos bien al filo de la hora, en realidad pasándonos unos minutos. Tengo a alguien del Ministerio de Defensa. Buenos días, ¿cómo está? Sí, Si se puede buenos presentar, días. por favor, para conocerlo.
Sí, buenos días. Los saluda el almirante Luis Peralta Guzmán. Soy el asesor en el Viceministerio de Políticas para la Defensa, que es donde tenemos adscrito tanto al CENEPRED como al INDECI, que son los órganos integrantes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. En primer lugar, para transmitirles el cordial saludo del señor ministro, el almirante José Luis Gaviria Rascue, y felicitar a AFIN en la persona de Leoni Roca esta feliz iniciativa de convocar a la mayor cantidad de actores relacionados a la gestión de riesgo de desastres. Saludar y expresar la felicitación al señor Lito Ignacio por la magnífica ilustrativa exposición que nos ha hecho, narrándonos las experiencias del gobierno americano, su relacionamiento con el sector privado y las organizaciones no gubernamentales en la gestión de riesgo de desastres. Aprovecho también la oportunidad para saludar a Juan Manuel Arribas, efectivamente con su organización que preside hombro a hombro, tenemos una relación bastante fructífera. En este momento, casualmente, estamos abocados a fortalecer las alianzas que tenemos con diferentes organismos que colaboran de una manera eficaz cuando se presentan incidencias de este tipo, ¿no? Bueno, ya las opiniones especializadas sobre el tema han sido vertidas por nuestro representante de INDECI y no me queda para extenderme más. Nuevamente reiterarles el compromiso del sector defensa para seguir liderando a través de INDECI, a través de CENEPRED, la gestión de riesgo de desastres, invitar a AFIN y a hombro a hombro y a otras organizaciones que deciden contribuir en este esfuerzo a continuar fortaleciendo las alianzas que ya tenemos consolidadas, pero siempre, como se ha manifestado, hay cosas que mejorar y efectivamente ahora que contamos con un COEN bastante fortalecido, tenemos las posibilidades de mejorar en este esfuerzo que definitivamente es muy necesario, especialmente por la ubicación de nuestro país en un cinturón que continuamente se van a venir presentando tipo de desastres, no solamente de sismos, sino también por el fenómeno del Niño, que ya nos azotó en varias oportunidades, y otro tipo que son propios de la naturaleza, ¿no? Agradecer nuevamente a Leoni Roca, a todos los participantes y nuestra felicitación al expositor. Muchas gracias. Tenemos la mano levantada del señor Cruz, si se puede presentar, por favor. Lito, ¿terminamos, te parece, con las exposiciones y cerramos contigo? Gracias. Buenos días. Buenos días. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Julio César Cruz de la Autoridad Portuaria Nacional. Agradeciendo la presentación de Lito, sobre todo esa explicación tan didáctica que ha dado sobre el comando de incidentes, que es sumamente importante trabajar bajo esa estructura en lo que es respuesta a incidentes. Simplemente algunos puntos que he podido anotar sobre el comando unificado, que ya lo mencionó el coronel Sierra, ¿no? Temas súper importantes de la responsabilidad de los entes rectores, las simulaciones, ¿no? Nosotros como puerto, como autoridad portuaria, nosotros auditamos a todos los puertos certificados porque es importante que los puertos, en un caso de un sismo, un desastre, los puertos tienen que seguir operando, ¿no? Entonces, nosotros venimos practicando, entrenando continuamente lo que es, también se tocó el tema de los derrames en el mar. La autoridad portuaria audita ejercicios a gran escala, lo que es atención de derrames, pero regreso al tema que mencionó el coronel Sierra, lo importante de las simulaciones, de los ejercicios, de mantenernos siempre entrenados, de poder responder adecuadamente ante estos incidentes, ¿no? Como tristemente el lamentable derrame de petróleo hace poco, ¿no? Y por otro lado, venimos también articulando con
con el INDECI lo que son los protocolos de ayuda humanitaria y el enlace puerto-aeropuerto. Básicamente eso era lo que quería comentarles, y felicito por el evento del día de hoy. Esperamos seguir participando. Muy amable, muchas gracias. Muchísimas gracias. Lito, si podemos tener unas palabras finales tuyas, y de ahí cerramos el evento. Thank you so much. And again, I just want to thank the State Department, AFIN, and my FEMA International Affairs Division. And again, thank you for the folks that were able to participate this morning. Yeah, I heard the term exercise simulation. That is true. That is very, very important. I don't think we could exercise too much because the private sector is so diverse. There's so many of them, so many entities, but there is also plenty of opportunities to partner with the private sector, and exercises and simulations that you mentioned will help identify those opportunities based upon whatever scenarios, whether it's an earthquake or an oil spill. Depending upon the type of incident, it may require certain private sector entities or businesses to be more engaged than others. But there are always opportunities for volunteer organizations and private businesses to find ways to be able to assist those communities that are impacted. So thank you, and I am completely available if you have any questions or concerns that you wish to speak with me or my agency about, and we'll be happy to try to assist. Muchas gracias, Lito. Interesantísima la presentación. Creo que nos quedan varios comentarios, varias reflexiones de la agenda de trabajo que tenemos tanto en el sector privado, entre nosotros, como en el sector público y la articulación entre ambos. No quiero dejar de agradecer a Mike, a John, a Esteban, a Roger y por supuesto a Lito, por su disposición y por compartir con nosotros todas estas experiencias. Ojalá sea el inicio de instancias de colaboración entre FEMA y INDECI, entre AFIN y el sistema de gestión de desastres. Creo que mientras más hilos tejamos, le pongamos a este tejido, vamos a poder enfrentar con mucho mejor éxito cualquier situación de desastre, sea natural o producido por el hombre, y bajar la intensidad de los efectos que esto tiene en la población, ¿no? Hay mucho por trabajar, tenemos una agenda grande, pero lo importante es que hay disposición de todas las partes. O sea que, dicho esto, agradecerles a todos los amigos del sector público que nos han acompañado el día de hoy, agradecerles, continuemos en contacto, continuemos tejiendo este espacio de colaboración por el bienestar de las personas, ¿no? O sea que muchas gracias a la Embajada Americana, agradezcanle a la embajadora también de mi parte, y nos vemos pronto.